Good morning. Third year Bcom Computer Applications Semester 5 and third year BA Computer Applications Semester 5. Web Technologies HTML tables essay type question. HTML tables essay type question. Compulsory essay type question. So HTML table అంటే ఏంటి, then how to create HTML tables in HTML, what are the tags used in HTML tables, different tags used in HTML tables, syntax, and why we require HTML tables. HTML tables అంటే మనకి జనరల్గా మీరు మొబైల్లో కానీ లేదంటే మీ ఇంటర్నెట్లో కానీ మొబైల్లో కానీ మీరు ఓపెన్ చేసినప్పుడు మీకు కనిపించే అవుట్పుట్ లేదా రిజల్ట్ అనేది ట్యాబులర్ ఫార్మేట్లో ఉంటుంది. ట్యాబులర్ ఫార్మేట్లో మనకి ఉంటుంది. ఆ ట్యాబులర్ ఫార్మేట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ HTML టేబుల్స్. మనకి ప్రతి అవుట్పుట్ కూడా మనకి టేబులర్ ఫార్మేట్లోనే ఉంటుంది. టేబులర్ ఫార్మేట్లో జనరల్గా ఎవ్రీ టేబుల్ హ్యావ్ సమ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ అండ్ సమ్ హెడ్డింగ్స్. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ నీట్ ఫార్మేట్. జనరల్గా మనకి టేబుల్స్లో ప్రతి టేబుల్లో మనకి చేసే ఉంటారు, నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఉంటాయి. అందులో మనకి ఒక హెడ్డింగ్ ఉంటుంది, అలాగే సమ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి, సమ్ కాలమ్స్ లేదా ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి, రోస్ ఉంటాయి. అలాగే కాలమ్స్కి మనకి ఉండేది కాలమ్స్లో మనకి డిఫరెంట్ కాలమ్ నేమ్స్ ఉంటాయి. ఫీల్డ్స్లో డిఫరెంట్ ఫీల్డ్ హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి, లేదా కాలమ్ హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి, లేదా రోస్ కూడా ఉంటాయి. సో మనకి ఏదైనా ఒక అవుట్పుట్ మనకి ఏదైనా రిజల్ట్ టు డిస్ప్లే సమ్ రిజల్ట్ ఆర్ టు షో సమ్ అవుట్పుట్ ఆర్ రిజల్ట్ అనే టేబులర్ ఫార్మాట్ ఈజ్ generally done by HTML with HTML tables. ఈ టేబుల్స్ లుక్ లైక్ ఏ స్ప్రెడ్షీట్. అంటే మనకి టేబుల్ అనేది ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్ప్రెడ్షీట్, అండ్ ఎవ్రీ టేబుల్ హ్యావ్ సమ్ టేబుల్ నేమ్స్, సమ్ కాలమ్స్ ఆర్ ఫీల్డ్స్, కాలమ్ నేమ్స్ అండ్ ఫీల్డ్ నేమ్స్, and some rows and row headings and columns and column headings like that. Tables are made up of cells laid out in rows and columns and similar to a chessboard. A cell can contain data, text or image. Generally HTML cell లో మనకి ఏముంటాయంటే it contains some data, numeric data, లేదా characters data, string data, some images, pictures, everything can be accommodated in a cell. Cells can be combined horizontally or vertically. We can also combine the rows of the cells in horizontal and vertical way. How to start a table? సో టేబుల్స్ అనేవి HTMLలో మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో, ఎలా స్టార్ట్ చేస్తాము. టేబుల్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ విత్ ద డబుల్ సైడెడ్ టేబుల్ ట్యాగ్. సో టేబుల్ ట్యాగ్ అనేది మనకు ఉంది HTMLలో టేబుల్ ట్యాగ్ అనేది మనకు ఉంటుంది. టేబుల్ ట్యాగ్ యూస్ చేసి మనకి HTMLలో టేబుల్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తాం. HTMLలో టేబుల్ ట్యాగ్ అనేది యూస్ చేసి టేబుల్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. టేబుల్ ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్, అండ్ ఎవ్రీ టేబుల్ హ్యావ్ సమ్ కాలమ్ హెడ్డింగ్స్ and some rows heading and column heading, and cells generally have some data or information to be displayed, and table tag is used to display some rows and columns. Rows and columns in it. So table dimensions. So what are the parameters, or what are the characteristics, or what are the properties of a general tables requires some dimensions or parameters or characteristics. You can use either percentage or pixel dimensions. టేబుల్ ట్యాగ్ అనేది మనము యూస్ చేసి టేబుల్స్ అనేవి మనము క్రియేట్ చేసుకుంటాం. సో ఈ టేబుల్లో మనకి డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ లేదా విడ్త్స్ అనే అట్రిబ్యూట్స్ లేదా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి యూస్ చేస్తాము. టేబుల్ విడ్త్, టేబుల్ హైట్, అలాగే టేబుల్ బోర్డర్, ఇలా డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మనము వన్ బై వన్ వీ కెన్ డిస్కస్ హియర్. Borders can be displayed
are made invisible. Borders can have various thickness. అంటే మనం టేబుల్ విడ్త్నెస్ అనేది టేబుల్ థిక్నెస్ అనేది మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. టేబుల్ బోర్డర్స్ మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మనకి టేబుల్స్ విత్ అండ్ హైట్ అనేవి కూడా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో percentage or pixel. Generally, if you indicate the size based on percentages, the table will resize as its window is resized. If you indicate the size based on pixels, so there are the other parameters. So what are the different tags used to create tables? What are the different ట్యాగ్స్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ టేబుల్స్? అంటే మనకు ఒక టేబుల్ని మనం క్రియేట్ చేయడానికి ఎస్టిఎంఎల్లో మనం ఒక టేబుల్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఏ ట్యాగ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం? మనకు తెలుసు టేబుల్ ట్యాగ్, టేబుల్ అనేది ఒకటి. అలాగే టీఆర్ ట్యాగ్, టీఆర్/టీఆర్, అండ్ టీడీ ట్యాగ్, టీడీ/టీడీ, టీహెచ్ ట్యాగ్, టీహెచ్/టీహెచ్ ట్యాగ్. టీఆర్ మీన్స్ టేబుల్ రో. అంటే టేబుల్ ఒక HTML టేబుల్లో మనకి రోస్ని మనం క్రియేట్ చేయడానికి టీఆర్ ట్యాగ్ అనేది యూస్ చేస్తాం. HTML టేబుల్లో రోస్ని క్రియేట్ చేయడానికి టీఆర్ ట్యాగ్ అనేది యూస్ చేస్తాం. టీఆర్/టీఆర్ అనేది టేబుల్ రో క్రియేట్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. అలాగే టీడీ అనేది టేబుల్ డేటా. టేబుల్ డేటాని మనం క్రియేట్ చేయడానికి టీడీ ట్యాగ్ అనేది యూస్ చేస్తాము. టీడీ మీన్స్ టేబుల్ డేటా. Generally, TD tag is used to create actual cell and stands for table data. And TR tag is used to create table rows, and every table row contains some table data in it. And TH means table header. Table header means to give some headings or to write some headings or to give some table headings to a table. So to create a table headings, we may use TH tag. TH/TH creates a table header which is bold and centered. అలాగే ఈ మూడు కూడా అంటే టీఆర్, టీడీ అండ్ టీహెచ్ ఈ మూడు ట్యాగ్స్ కూడా టేబుల్ ట్యాగ్లో మాత్రమే యూస్ చేయాలి. విత్ ఇన్ ద టేబుల్ ట్యాగ్ ఓన్లీ వీ మే యూజ్ ఆల్ దీస్ 3 tags: TR, TD and TH. TR means table rows, to create rows, entire row of a table. TD means table data or individual cells of a table. And table headers or table headers or TH tags or table headings are created with TH tags. So tables, what are the table ట్యాగ్స్? టేబుల్లో మనకి క్రియేట్ చేయడానికి మనకి యూస్ఫుల్ ట్యాగ్స్ ఏంటి? టేబుల్ ఫస్ట్ది, సెకండ్ది TR/TR, థర్డ్ది TD/TD, ఫోర్త్ది TH/TH. సో table/table tag is used to create tables in HTML. TR/TR tags are used to create table rows. Table row is a collection of all the columns or table columns. TD/TD creates the actual cell. TD means table data. Table data is TD. TD/TD creates the actual cell and stands for table data. TH means table header or headings. Table heading. TH is a table heading. So there are 4 types of tags are used. There are four types of there are 4 types of tags are used. First one is table/table to create a table. TR/TR to create a table row. TD/TD to create actual cells or table data or actual cells or information. TH means table header. So table tag contains all these 3 tags, again subtags, and we may create any number of rows and columns. So table tag is mainly used to, what is the purpose of using table tag is mainly used to create or create some report,
HTML report on any వెబ్ పేజ్లో కానీ వెబ్సైట్లో కానీ వెబ్ అప్లికేషన్లో కానీ మీ మొబైల్లో కానీ మీరు చూసే రిపోర్ట్స్ అన్ని టేబుల్ ట్యాగ్ ద్వారానే వస్తాయి. టేబుల్ ట్యాగ్ ద్వారా మనకి టేబుల్ కనిపించిందంటే అది టేబుల్ ట్యాగ్ ద్వారా మనకి క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. సో వీ మే క్రియేట్ any number of rows and columns by using a table tag. Table tag is mainly used to create good and user attractive tables, outputs or reports by using various colors, various headings, font sizes, foreground and background colors, like that. Example, mainly another where tables are used is ఫర్ క్రియేటింగ్ డేటా ఎంట్రీ స్క్రీన్స్లో కూడా మనకి టేబుల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ అనేది మనకి చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా మనకి యూజ్ చేస్తారు డేటా ఎంట్రీ స్క్రీన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి కూడా. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్. సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ కోడ్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ క్రియేటింగ్ టేబుల్స్. టేబుల్ tr/tr td/tr లైక్ దట్. సో టేబుల్ ట్యాగ్ అనేది జనరల్గా బాడీ ట్యాగ్లో యూజ్ చేస్తారు. టేబుల్ ట్యాగ్ ఈజ్ జనరల్లీ యూజ్డ్ inside the body tag of a HTML program. Similarly, there are two types of properties in table tags or table data. One is called as cold span and second one is row span. Cold span means column span. Cold span combines selected cells into a row into one big row. The syntax is td cold span is equals to with equals 3, like that. And row span combines the selected cells into a row into a big column. So column span is used to combine the rows, whereas row span combine the columns, and row span is generally used to combine the columns. So this is another example with a 3x3 matrix or a 3x3 table. This is the code, sample code for that program. So nested table means a table can be defined or created with another table, within another table. That type of means one table can be created inside another table. So that type of tables are called as nested tables. So these are the example for nested table. This is the code or sample program. So this is the tables compulsory essay type question of web technologies course. Right, thank you.